Dear students, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബെർണോളിസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയാം. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it may be liquid or gas. That is, it is a substance that can flow. അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കൺഫോം ടു ദി ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എനി കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് വി പുട്ട് ദം. One of the important property of this fluid is viscosity. Viscosity, it is the measure of fluid resistance to flow. Viscosity, viscosity, it is the measure of fluid resistance to flow. Honey's viscosity, that is the viscosity of honey, is more than the viscosity of the oil, whereas viscosity of oil is more than the viscosity of water. So it is the measure of the fluid resistance to flow. Then നമ്മൾ temperature കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? If we increase the temperature, what happens to the viscosity of the fluids? There are two situations, that is viscosity of the liquid and viscosity of gas. If we increase the temperature, we know that the viscosity of the liquid decreases. For the case of liquid, viscosity decreases with increase in temperature. But for the cases of gas, the reverse is the case. That is, if we increase the temperature, its viscosity increases. Viscosity increases with increase in temperature. From this, it is clear that upon heating, the liquid flow more easily, whereas the gas flow more slowly. And another important thing is that the viscosity does not change as the amount of the matter changes. എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. It does not depends on the quantity or the amount of the matter. Thus we can say it is an intensive property. Okay, and now we go to the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem states that in a streamlined flow of liquid, the total energy of small amount of fluid flowing without any friction remains constant throughout the flow. From this statement, it is clear that it is applicable to streamlined flow of the liquid. That is, it is applicable to the incompressible liquid. So, it is not applicable to turbulent flow of liquid. Here, it says that the total energy remains constant. But the condition is that there is no friction. This theorem states that the total energy remains constant. Total energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 3 എനർജീസ് ഉണ്ട്. പ്രഷർ എനർജി, potential energy, then kinetic energy.
remains a constant. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ തിയറം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. സപ്പോസ് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് പൈപ്പ്. ഈ ഒരു പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഞാൻ രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു എൻഡിനെ ഞാൻ എ എന്നും ഈ ഒരു എൻഡിനെ ഞാൻ ബി എന്നും പറയുന്നു. ഈ ഭാഗത്തെ പ്രഷറിനെ P1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രഷറിനെ P2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇവിടെയുള്ള fluid molecules they flow with velocity v1, whereas at the end B the liquid flows through velocity v2. Okay, പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈറ്റ് at the end h1, ഇവിടെ ഹൈറ്റ് at the end h2. According to equation of continuity, the volume flow per second at this end that must be equal to the volume flow per second at the end B. That is A1 B1 that is equal to A2 V2. That is equation of continuity. Equation of continuity. Now we consider a mass m of liquid that entering to the pipe through the area of cross section A. ഇവിടെ A1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ A2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എൻഡാണ് A കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയും A1 തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്. ഹിയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1, ഹിയർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2. കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കാം. A1, this is A2. Okay, now we consider a mass of liquid that is flowing a particular distance delta t with velocity v1. So there is this almost the same volume of the liquid that is flowing out of the pipe with velocity v2. So we consider a small element that is v1 delta t. Then what about the force? We can write the force is equal to A1 P1. P1 is the pressure, A1 is the area of cross section. So the force acting on the element, this element that is v1 delta t. Force acting on v1 delta t, that is A1 P1. So what about the work? W1 equal to A1 P1 v1 delta t. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡിലേയും കൂടി എഴുതാം. W2 that is the work done by the pressure P1. Here work done W1 by the pressure P1. കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ആയി. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം work done W2 by the pressure P2. We can write ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം A2 P2 V2 delta T. സോ ഈ ഒരു എൻഡിൽ വാട്ടർ ഫോഴ്സിനുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് A1 P1 V1 ഡെൽറ്റ ടിയും ഈ ഒരു എൻഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് A2 P2 V2 ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ഒരു നെറ്റ് വർക്ക് ഡണിലായിരിക്കും ഇവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ്
W1 minus W2 equal to A1 P1 V1 delta T minus A2 P2 V2 delta T. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. So we can say this work done is used to lift the water molecules or lift the liquids from this end to this end. ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് W. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ഡൺ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി H1 it is the height at the end B, sorry at the end A, and H2 is the height from the ground at the end B. Now we can write the work done in lifting the liquid from H1 to H2. Work done lifting the liquid from H1 to H2. നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് എഴുതാം. The work done in lifting the liquid from H1 to H2. എങ്ങനെ എഴുതാം? That is mg H2 minus H1. Okay, mg H2 minus H1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. So this work done is stored in the liquid as the gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy. Similarly, we can write the kinetic energy. That is, there is change in the velocity. Here at the end A, the velocity is V1, end B, velocity is V2. ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A1 ആണ്, ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ A2 ആണ്. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്, വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള എത്രമാത്രം ആ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് A1 V1 A2 V2 വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ രണ്ട് എൻഡിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വെലോസിറ്റിയും വ്യത്യാസം വരും. സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി, ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഈസ് ഗെയിൻ ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി half m V2 square minus V1 square. Okay. Now we can write this energy. This is the gravitational potential energy. This is the kinetic energy. Now we can write the total energy mg H2 minus H1 plus half m V2 square minus V1 square. This is the total energy. Okay, this energy is nothing but it is the work done by the pressure W. Okay, ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി തന്നെയാണ് വർക്ക് ഡൺ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദി liquid molecules from this end to this end. Okay, so we can write this equation. അതിനെ ഞാൻ B എന്ന് കൊടുത്തു. This equation is also the work done. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ by the pressure P1 and P2
then we found out the net work done. So obviously we can equate this equation A and equation B. Okay, equation A and equation B. We can write mgh2 minus h1 plus half m v2 square minus v1 square, that is equal to a1 p1 v1 delta t minus a2 p2 v2 delta t. a1 p1 and a2 p2. Okay, then v1 delta t, here v2 delta t. ഇവിടെ a1 v1 എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. a1 v1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വോളിയം ഇവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രമാത്രം വോളിയം ലീവ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Therefore, this equation can be written as from the equation of continuity a1 v1, that is equal to a2 v2. So a1 v1, that is equal to a2 v2. നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഒന്ന് എ വി ആയിട്ടൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. AV P1 minus P2 delta T. Okay, A1 V1 is the volume entering the area, capital A, and A2 V2 is the volume leaving at the end B in time delta T. So this is equal to m by rho, where m is the mass of the liquid. Okay, A1 AV, actually it is the volume, rho is the density. Density is the mass divided by volume. Okay, so we can write PL, okay, rho, m by rho. Okay, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. So this equation we can rearrange it as m by rho P1 minus P2. Okay, ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, m ഉണ്ട്, നമുക്ക് m ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. P1 minus P2 rho, that is equal to G H2 minus H1 plus half v2 square minus v1 square. ഇനി 1 and 2 ഇത് end എയിലെയും ഇത് end ബിയിലെയും, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ end ബി end എ end ബി end എ. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. end എയിലുള്ളത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതേപോലെ തന്നെ end ബിയിലുള്ളത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ we can write P1 divided by rho
ഹാഫ് v1 നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഹാഫ് v1 അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് GH1 ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം GH1. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാം. P2 ബൈ റോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഹാഫ് v2 പ്ലസ് GH2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി. പ്രഷർ എനർജി ഉണ്ട്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് at the end A and here it is at the end B. So the equation states that in a streamlined flow of the liquid the total energy remains constant. This is the total energy at the end A, this is the total energy at the end B. So we can write this as, generally we can write P by rho plus half v² plus GH. It is a constant. Okay, it is a constant. This is the Bernoulli's equation. So the sum of the three energies, what are they? Pressure energy, this is the pressure energy. Pressure energy, this is kinetic energy, this is potential energy. ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എനർജി കൂട്ടി ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ആക്കി വെക്കുന്നു. സപ്പോസ് പ്രഷർ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പ്രഷർ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്നും കൂടി എഴുതാം. P by rho plus half v² plus GH. It is a constant. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾക്ക് G വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. P by rho G plus v² divided by 2G plus H. It is a constant. This is another form of the Bernoulli's equation. Okay, these are the this one and this one. These are the two equivalent forms of the Bernoulli's equations. Here we can write this is the pressure head. This is the velocity head, and this is the gravitational head. Okay, equation important ആണ്. So Bernoulli's theorem ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. It is applicable to only streamline flow of the liquid and incompressible liquids. That is, it is applicable to non-viscous liquids. And it is doesn't applicable to turbulent flow of the liquid. Here, the total energy is a constant. So, from this equation, it is also states that in a streamline flow of the liquid, the sum of the pressure head, velocity head and gravitational head, it is a constant. ഇനി നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, അതുകൂടി ഒന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Brownian motion. Brownian motion എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the we can say
the first evidence that matter consists of tiny particles in motion. It was first given by English botanist Robert Brown. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഒരു മോഷൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു ലിക്വിഡിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he can observe that the pollen grains that was dancing to and fro in random motion. It is a to and fro motion അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സാഗ് മോഷൻ എന്നും പറയാം. അതായത് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ബീക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക. അതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡിസോൾവ് ആവില്ല. അതിനൊരു ചെറിയ നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് സ്ലോ മോഷനിലൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും there is irregular motion of these suspended particles, or there is a motion of these particles in a random manner. It is continuous zigzag motion. It doesn't depends upon the nature of the colloids, but there is one dependency, that is it depends upon the size of the colloids. Suppose ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ബിഗ്ഗർ സൈസ് ആണ്, ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബീക്കറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള കൈനറ്റിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റു പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഒരു പരസ്പരം കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻസലേഷനും, ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെയുള്ളൊരു ഫോഴ്സ്, അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കില്ല സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് generally depends upon the size of the colloids and also the viscosity of the solution. What is the cause behind this? The motion of the dispersion medium due to their kinetic motion strike against the colloidal particles. That colloidal particles that may be in different size from all sides with different force. ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലായിരിക്കും. That depends upon the size. And also they may be interact with the neighboring particles. If they hit, there is energy sharing. So all in all we can say it is the random motion. Here the particles suffers to and fro or zigzag motion. So after the collision and after the energy sharing, the resultant force that causes them to move the particles. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബ്രൗണിൻ മോഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബെർണോളിസ് തിയറവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.